I think nyinyi wote inafaa niwaite kwa class, alafu niwatandike viboko. Kila mtu viboko mbili akishika njia. Kwa sababu mimi kama bado nawaambia maneno, nyinyi mnanitusi, nyinyi sijui mnafanya mambo gani. Alafu mambo ikishafanyika tena mnaanza kusema ati Viki ulisema, Viki ulituambia and all that and so forth. Hii kofia ni kama ni ndogo. Anyway, hi guys, good morning, good afternoon, good evening, and what's up everybody. I hope you're doing good and that everything is okay. I hope that God has taken good care of you and that God has taken good care of your families, and it is my hope and prayer that this video is going to find you guys in good health. Welcome and welcome back to YouTube channel. In case watching me for the very first time, my name is Victoria Mima, and once again it's a pleasure to have you on board. Thank you so much for the love, thank you so much for the support. Thank you so much for everything. I don't take it for granted. Thank you so much for being part and parcel of this beautiful journey, guys. I appreciate you so much. To my returning subscribers, thank you so much for clicking in to watch today's video. You are amazing and I love you so much. To my new subscribers, please feel at home, feel appreciated. This is a home of positivity, and you shall say that giving up is not an option. Haya, nimepokea basi pole zenu. Everybody was like, Viki, pole nilikutusi. Kwanza kwa TikTok. Guys, can you believe all those people that were insulting me? They have flooded my DM kwa TikTok. Ati Viki, pole. Siku nashikanisha kitu ulikuwa unamaanisha. And let me repeat again, and I am not bragging. The main intention of this channel is not to tarnish people's name. It is not to bring people down. The way some women think that maybe me nachukia Pamela. I don't hate her. In fact, hata hatujuani. But when you see, I view these things from a fan's perspective. Because I am also their fan, guys. Yesterday on Obina show live, na after hii video, guys, mukimila mtaenda rewatch interview moja huko kwa Obina. Mwenye ana rewatch ile ya Thukus, mwenye ana rewatch ile ya wachezaji, mwenye ana rewatch ile ya 1 term, 3 and 2 term. Like, let's go and keep rewatching it. When it was a time for serving, Dapperman came, Dapperman took that space yenye ilikuanga ya Pamela. And I must just say, and this one, I am not saying this kwa sababu ya Pamela, I am just saying this because this is a fact. If there is a gentleman in Obina's crew that really desires to see Obina growing, that really desires to see Obina being known worldwide, it is Dapperman. Mnajua Dapperman kuna challenge alianzisha, inaitwanga Zabe Mtaani. Guys, sinaambianga mimi na watch, mimi nafuatilianga hao watu wote. Zabe Mtaani is yani going back huko ndani kabisa. And like that snippet ya Dapperman inakwanga very educative. And it is really nice. Anaendanga na mza unajua Obina. Like hiyo ndio inamaanisha, hiyo ndio when I say that brand grow kabisa mpaka huko ndani watu wajue Obina nani. So unaona juzi hata baby alienda Pokot and people like them on Facebook tunakuona na kuwatch. That is how you amplify your brand. And I concluded something, and I wrote it on Obina live Monday last week, that if there is somebody that desires to see Obina growing and he's doing it from the deepest part of his heart, wallahi ni Dapperman. Mambo anafanyanga, and I love the fact that hata akienda Busia aende wapi, he carries along his pride of Obina the brand. You see, like Obina the brand. And to that, he deserves our flowers. And I wanted to tell Dapperman, kama ni njia hii amefuata, na kwa sababu mimi najua vile industry na operate, he's going to rise bigger and biggest. That gentleman is really going far. Please save this for future reference. Ladies and gentlemen, during that live, Obina made it clear that he had suspended Pamela for quite some time. Literally achatumie tu suspended. Suspended inamaanisha kwa sababu niliona pia watu wengi wako wanashikanisha, alisimamishwa. And now I want to give you reasons as to why Obina did whatever he did. Why do you think he suspended this girl? Because, a lot has been happening. And Obina has been quiet for quite some times. Even there was a time I used to push him like, bro, speak. But he never spoke. He remained quiet. Number one reason, ladies and gentlemen, is that Obina is sending a coded message to his employees and his crew that you can joke with anything that you want. You can joke as much as you can, but don't dare joke with my brand. Allow me to explain this statement. Na nimesema hii video si atinalenga tu Pamela, like naambia mambo yenye inafaa mjue, because who knows, maybe ni wewe siku moja utajipata kwa platform kubwa kama hiyo, like umepewa job.
It is very unfortunate that people take other people's brand for granted. It is very unfortunate. Ladies and gentlemen, building a brand is not a joke. It's not a joke. That is why mimi na ile team ya TikTok, we never, hatuwezi patana. Because you know what? I know what it means by a brand. Like, I understand how it takes to build your own brand. A lot of people tried and they failed. Not that maybe because they were not educated, not that maybe they didn't have resources, not that maybe they didn't have a proper management team. No. Building a brand is not a joke. It is very unfortunate that Obina as a brand is an international brand. That up to today somebody can go start playing around with that brand. You don't understand what it means by building your brand. Sio rahisi hivyo, guys. Watu wanajaribu wanashindwa. That is why mimi naambianga wase wengi, by the way. Ukipata opportunity tuseme mtu kama Obina anakujua, dem wa Facebook anakujua, don't dare joke with those brands. Because these are the brands that have been literally built from the scratch. Like for example, tukiongeza this year, Obina amekuwa kwa industry akibuild brand yake for almost 14 years. 14 years na tuseme maybe amekupea job ya contract ya 1 year. Mtu amebuild brand yake na 14 years. Alafu wewe umekaa hapo miezi 5 ati uanze kucheza na brand yenye mtu amebuild 14 years. It is not making any sense. And that was a very coded message. Even to Obina's team. That mali imefika tutaenda hivi. The second reason, and this is very important, and I want Pamela to write this one down. Obina has given you a chance to go back and strategize yourself. Because by the end of the day, he wishes to see you succeed. He wishes to see you, thriving in life. So he was like, tushikilie hapa. So that tumpe muda afikirie ni nini anataka. Remember I said, guys, that it doesn't mean that awache kuongea na watu ama nini, but she should limit herself. Yeah, she should limit herself kwa sababu hata anaweza tamani build brand yake. So Obina has given her time to go and recollect, to go and strategize herself. Aone, like achague ile kitu anataka yeye mwenyewe. The third reason, ladies and gentlemen, is that, you see, that live stream, TikTok live after ile drama ya Pamela, it contained a lot. Na unajua niliwaambia kama kuna celebrities wanafuatilianga na wanajua kila kitu inafanyika kwa mtandao, ni Obina na demo Facebook. They are always on TikTok, they are on IG, they are on Facebook, so inamaanisha kila kitu yenye inafanyika wanaona. Ile live ya Nyakwar na Jennifer, in fact hata Pamela kama nikusimamishwa kazi si juu ya ulevi. It is because of that live yenye Nyakwar walifanya na Jennifer. I can tell you for sure that, sijui kama niliwatuma jana mwende watch hiyo interview. I can tell you for sure that maneno ilikuwa inaongelewa kwa ile live. So Obina is cleaning his name. He's getting his name out of that mess. He don't want his name to be tarnished in the name of protecting someone. That live was really, really deep. That is why yesterday, because I rewatched that live, and I rewatched it again, and I concluded, and this is what I believe with all of my heart. Pam anaambianga watu maneno yake, na maneno hata maybe ya kufanya kazi kwa Obina. That is why people are using things that maybe she tells them to attack her. And in this case, they were not just attacking her. They were attacking Obina as a brand, which is very dangerous. You come and notice vile Obina sahi ana work. Honestly, he's really hosting people that have built their names, people that have built themselves. People like the Tukos, people like Kenyan politicians. Na tunaelekea 2027. Inamaanisha Obina lazima make sure hata timu yake iko clean. Kwa sababu mwanasiasa anakuja kwa Obina show live kuuza sera zake. Hakuna mtu atakuja kuuza sera zake mahali kuna negativity, mahali kuna... So he's trying to clean his brand. He's also cleaning his name. The last reason why Obina took that move is to show some seriousness.
Unajua kuna time watu walikuanga wanasema ni kama hata Obina ameachia tu brand yake TikTokers, the way people are entitled, but Obina is like, no, I can just act. And let me use this video to speak to people that have got opportunities to work with these brands that are doing good. Brand kama ya Baby, brand kama ya Obina. Ukipata hapo chance ya kufanya kazi na wao, these people have just given you a platform to build yourself. And remember, out of those platforms, you can build yourself, and again, you can destroy yourself. So it is up to you. Do what is right. Do what is right at the right time, at the right place, and of course with the right people. I don't know what you think, ladies and gentlemen. Pole zenu basi nimekubali. Nilikuwa nimesema sitaki pole za mtu mwenye alinitukana. Lakini sasa pole zenu nimezikubali. I am not doing these videos ati kutanish jina ya mtu. No, I am just telling you the truth. You know, when I tell Pamela Obina alikusimamisha juu amekupea time mwenyewe uchague kitu unataka. Like, that is a bitter truth. And everybody should hear that. When I say that Obina's crew now be alert and do what you are supposed to do. Hapo malimuko mambo ya mchezo sasa hii bosi amesema pana taka mambo ya mchezo. Bye bye guys. Niaje? Habari yako. Zipi mmefanyika nini tena? Hii zipu imegwarukia pale kidogo. Imegwaruka? Imekatika. Habari. Salama. Yes. Habari yako. Salama soko mzima. Niko mzima. Nakuona. Tulikuwa nayo kwa madam. Sio wewe? Si. Kwa live ya chakula. Hapana. Si mimi. Namkumbuka. Sikumbuki. Wanaitwa naitwa mwalimu Japuoni. Sawa. Na wewe? Mimi naitwa Ayub Kimani. Bosi utakunywa nini? Mimi niko sawa. Kwa sawa. Yes. Utakunywa nini? Nipatia soda iko sawa. Soda iko tu sawa. Madiaba ama ndo? Madiaba. Na mgadi. Hapana mgadi. Utakunywa nini? Nipe tu soda ndogo. Soda ndogo. Kulingana na mimi pia ni mdogo. Coca-Cola ama Sprite? Sprite. Na wewe? Tafutie Stone. Takufungua kwa. Niko na kazi. Niko na kibarua leo. Okay. Mbona ukunywa Stone? Mimi niko tu sawa na Sprite. Unajua watu watuta lazima wafungue kundi waongee vizuri. Wajitetee vizuri. Watu wale wana wanasema kuzungumzia huyo mtu si rahisi. So that's what it is. Soft. Okay. Watataka ugali? Ugali hapana. Okay, sawa. Acha nikuletee ugali ni sapa. Okay. Sapa. Acha nikuletee. Asante. Enjoy. Na hii ni koti ya nani? Ya mgeni. Unakuja mwaka na duwe. That's interesting. Anyway, karibu sana.